This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train.
Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? This map will be useful. This suitcase contains my archives. We can
What should we do next, Holmes? This is the place where we saw the train vanish last night. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. A discarded item, possibly thrown from the train. Railway sleepers, nothing unusual. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues, and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office.
See you later, my good man. Railway post bags. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Here is the train set. A telegraph.
According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Railway post bags. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment.
You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train.
I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor's not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Apart from... I did. What was it? So, I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. A telegraph. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum.
According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. I will not move from here until I receive my refund. This grip sack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Mr. Robinson. Yet another exclusive sales contract. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine.
This bin is full of empty bottles. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. I'm always wondering what's on your mind, Holmes.
locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Bags were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Railway post bags. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused.
I'm always wondering what's on your mind, Holmes. I should use the appropriate object here. 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 I should use the appropriate... I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. The long pole is now attached.
attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Ah, will I ever get any peace?
The entire train has disappeared. It's a disaster. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. The entire train has disappeared. It's a disaster. I will not move from here until I receive my refund. It's a scandal. An absolute outrage. Don't touch anything, please. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick.
I'm always wondering what's on your mind, Holmes. ஹலோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஐயா என்ன சொல்லிட்டு இருந்த I'm always wondering what's on your mind, Holmes. அது ப்ரோ வரலையா இன்னைக்கு This bin is full of empty bottles. க்ளோஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பானுங்க வெறும் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சு போகணும்ல ஷேரே பண்ணல ஸ்ட்ரீம்ல போட்டிருக்கேன் ஜிஎம் மேட்ச் இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு Now we have two maps. We must combine them properly. ஒரு நிமிஷம் Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station.
Mines. This is interesting. The switch is rusted, but it still works. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines.
Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. நம்ம தெரியல டோய் This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Huh? ஓ வெடிமருந்து ஓ வெடிமருந்து Dynamite. ஓ அதேதான் it's a dynamite bro. Mines were collapsed. It's obvious mines has been blasted. இந்த வழியாக போய் மைன்ஸை உடச்சி போட்டிருப்பாங்களோ. The mines were collapsed to hide the train. Dynamite were used after the train were moved. Yes, could have been reason. Mines collapsed with dynamite. Somebody wanted to close them intentionally. ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. Trains were collapsed with dynamite with somebody wanted to close them. உள்ள இருந்தா how will they take it out? From the other end of the cave? Okay, this could have been one possible. Okay, let us see.
பயங்கரம். இங்கே ஒன்றும் இல்லை தலைவா, இங்கே திக்கு திக்குன்னு இருக்கு. This box must be the safe. Let's open it. Okay. Okay. என்னங்கடா இது? லந்து லந்து புண்டை. ஓகே, இதை மட்டும் இப்போ ஒழுங்காக பண்ணிட்டோம்னாக்கா தலை கரெக்டாக தான் தலை. போட்டோ எடுத்து அனுப்பி பார்க்கலாம். வீட்டுக்கு கொண்டு வரல. சரி கூட ஃபோன் கூட அடடா போட்டோ அனுப்பி பாருங்க. சரி கூட ஃபோன் கூட இருக்கும். எனக்கு நெட்வொர்க் வேணும் இல்லைங்க. திலாமோ திலா பாத்ரூம் வச்சு கதை சத்துட்டாளா? ஏன் வெளியே போட்டுட்டாளோ? டோய் திலா போட்டிட்டு கலை போட்டிட்டு போய் அழுதுருக்காளோ அந்த இதுல கையில என்ன மருந்தாணி போட்டிருக்கா? அதெல்லாம் சாவடிக்கிறீங்களே நீ. ரெண்டு இடத்துல ஸ்ட்ரீம் போட்டிருக்கேன். நீ வந்தல்ல அதுக்காக போட்டேன். அது சேர்க்கணுமா ஒரே லைனா? ஆமாம், செத்துனது ஏதோ திறக்கணும். இல்லை இது கரெக்டாக தான் இருக்குது. இல்லையே, இதை முடிச்சு நான் உனக்கு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் என்னான்ட்டு. இல்லை எல்லாத்துலேயும் வர அதே ஸ்டோரி தானே? இல்லை இந்த ஸ்டோரி வேறு. இப்போ பாரு, இந்த கோடை சேர்த்துட்டேன். மூணாவது கோடு இந்த கோடு தான் சேர்க்கணுமா இல்லை வேறு கோடு சேர்க்கணுமா? இல்லை இந்த கோடு சேர்த்து பார்ப்போம். இல்லை ஒரு கோடு தான் இல்லை இருக்குது. வேறு இது செட் ஆகலை. வேறு இல்லை, அங்கே வேறு இல்லை. அம்மாட்ட பேசு. திலா இங்கே பாரு திலா.
திலா அழக்கூடாது திலா குட்கல்ல திலா இங்க பாரு அம்மா திலா அங்க பாருமா எவ்வளவு அடம் பிடிக்காம பாருமா அங்க பாருமா அடம் பிடிக்காம அங்க பாருமா அடம் பிடிக்காம கேக்குதுடா நல்லா கேக்குது வாய்ஸ் இன்னைக்கு பாத்ரூம்ல ஏய் போய் ஓடிட்டானாமாவா ஏய் பொறுமையா பேசத்தோல தலைவரே ஐயோ திலா இங்க போ இல்ல மொத்தமா ரொட்டேட் பண்ணிப்பேன் வருது லைன் மேட்ச் ஆகுது பார் மேட்ச் ஆகுது இங்க மட்டும் மிஸ் ஆகுது கொஞ்சோண்டு கொஞ்சம் நவுத்துணும் அவ்வளவுதான் அத நவுத்து கொஞ்சம் திலா இங்க பாரு திலா அப்படிட்டேன் ஹாய் திலா எத்த தந்தி இது நீ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து and the Chilean ஸ்டார்டிங்ல இருந்து both want to buy ரைட் சைடுல இருந்து நீ ஒண்ணா ஊத்திட்டே வந்திருந்தீனா கரெக்ட்டா வந்திருக்கும் perhaps Mycroft could help. We informed that the brokers have granted free access for now. The company's future interviews also. இவ்வளோதான் மைன்ஸ் கம்பெனியா சரி ஓகே சரி இங்க பாரு க்ளவுட்9 இருக்கு சென்டினல்ஸும் இருக்கு இன்னைக்கா சரி இங்க ஸ்டோரி கேளு என்னன்னா இந்த ஸ்டேஷனில் தான் இவன் ஏறத்துக்கு வந்திருக்கான் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ட்ரெயின் வந்திருக்கான் வரும்போது ட்ரெயின் அங்கேருந்து வர மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு இங்கேருந்து ஓகேவா ஆனால் ஃபுல் பனியாக இருந்துச்சு ட்ரெயின் வர மாதிரி வெளிச்சம் இருந்தது ஆனால் ஆரன் சத்தமாக கேட்டுச்சு ஆனால் ஸ்டேஷன் கிட்ட வர 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 அங்கேருந்து அப்படியே லைட் மறைச்சிட்டே வந்துச்சு ட்ரெயினை காணோம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ட்ரெயின் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு பார்த்தா ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு வரல அப்படியே மறைஞ்சிருச்சு காற்றுல என்னடா ட்ரெயின் மாறமாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்குறாங்க விசாரிக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இது மாதிரி இவன் என்ன சொல்கிறான் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் லேட்டாக வருதுன்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஷனில் ஏன் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது எனக்கு புரியல அப்படி நிற்கிது வாய்ஸ் நிற்கிதா தெரியலையப்பா இப்போ சரி இரு இப்போ கேக்குதா ஸோ இந்த ட்ரெயினில் இந்த மாதிரி ஏதோ பிரச்சனை போட்டிருக்கு இங்கேருந்து கொஞ்சம் ட்ரெயின் லேட்டாக தான் வரும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சரின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போய் கேட்டாக்கா அங்கே போய் காட்டுறேன் குதிரவண்டியில் போனான் இந்த பழைய இதில் இது கேபில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக கேபிள் இந்த இடத்துல இவன் என்ன சொல்கிறான் இவன் ஒரு பேசஞ்சர் அந்த ட்ரெயினில் வந்தவன் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஷனுக்கு ட்ரெயின் வந்ததுமே என்ன ஆச்சுன்னா ஏதோ ஸ்டேஷனில் நீங்கள் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஒருத்தன் வந்தானா வந்து நீங்கள் ரொம்ப சீப்பான இது வச்சுருக்கீங்க டிக்கெட் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் இந்த ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு கைத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளிட்டான் ஓகேவா அப்போ இவன் ராபர்ட்சன் இவன் யாருன்னு கேட்டாக்கா இவன் ராபின்சன் இவன் இந்த ட்ரெயினில் என்ன ஆச்சுனாக்கா ஒரு விலை மதிப்பான ஒரு பொருள் வந்துட்டு இந்த ட்ரெயினில் வருது அந்த பொருளுக்கு ஓனர் இவன் தான் ட்ரெயின் இந்த ஸ்டேஷன் வந்ததுமே என்ன இருக்குது இவனுக்கு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்லேருந்து ஒரு தகவல் வருது இந்த மாதிரி உங்களை பார்க்க யாரோ வெயிட்டிங் ஹாலில் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு சரி இவன் யாருன்னு பார்த்தாக்கா இவனுக்கும் அவன் தெரிஞ்ச ஆள் ஒரு நல்ல பெரிய ஆள் தான் சரி அவன் தானே கூப்பிட்றான் சரி போயிட்டு வந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்து உட்காடுறான் அவன் யாரும் இல்லை அவன் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சொல்கிறான் வந்துடுவாங்க வெயிட் பண்ணுங்கன்னு இவன் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் திடீர்னு பார்த்தா ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு ஓகேவா ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்ட போய் கேட்குறான் என்ன மைத்துக்கிட்ட நீ வந்துட்டு அவனை இறக்கி விட்ட அப்படின்னா சார் நான் ஒன்றும் பண்ணல டிக்கெட் செக்கர் ஒருத்தர் வந்தார் வந்துட்டு யாரெல்லாம் ட்ரெயினில் இருந்தாங்களோ இல்லாதவங்கள்ட்டலையும் ஏதோ சண்டை போட்டு ட்ரெயினில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதில் சில பேரை மட்டும் ஏற்றி வச்சுக்கிட்டாரு சில பேர்லாம் இறக்கி விட்டாரு டிக்கெட் செக்கர் ஓகேவா என்ன எதுன்னு தெரில சரி அவங்க அந்த ட்ரெயினில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா இவன் கொண்டு வந்தான் போகிற பொருள் ஓகே இது கொண்டு வந்தான் போகிற பொருள் அதுக்கு சில சம்மந்தப்பட்ட பணக்காரங்க ஓகேவா மற்ற பப்ளிக் எல்லாத்தையும் இறக்கி விட்டாங்க இவன் ஏன்டா அப்படி பண்ணனா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு மேலே இடத்துலேருந்து எனக்கு இது வந்துச்சு
ஆர்டர் வந்துச்சு, நான் செஞ்சுட்டேன், அவ்வளோதான். சரி, ட்ரெயின் இங்கேருந்து கிளம்பிச்சுல, அடுத்த ஸ்டேஷன் எங்கே போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாக்கா அடுத்த ஸ்டேஷன் தான் இது. அந்தாண்ட ரயில்வே ஸ்விட்ச் இருக்கு, அது இல்லை. ஓ, அது இது சொல்கிறேன், வேற ட்ராக். அது சொல்கிறேன் என்ன கதை எப்படி வந்துச்சுன்னு. இங்கே போய் பார்க்குறோம். இப்போ இன்னும் அந்த டிக்கெட் செக்கர் பார்த்தானா இல்லையா? இன்னும் பார்க்கல. இல்லை அந்த ட்ரெயினில் தான் டிக்கெட் செக்கர் இருக்கான். ஒரு ட்ரெயினே காணும்ல. ட்ரெயினே காணோம். எங்கட எங்க ஒரு கதை இருக்கு. இதுதான் நடுவில் இருக்க ஸ்டேஷன், ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்க ஸ்டேஷன். ஓகேவா? இந்த நைட்டுக்கு போய் கேட்டாக்கா இது சரியான போதை, வேலை இடத்துல போதை. இப்போ போதையில் தான் உட்காந்துருக்கான். இவங்கிட்ட அவன் அசிஸ்டண்ட்டு துப்பறிவாளனில் இருக்க மாட்டான், கூட ஒருத்தன் ஃப்ரெண்டு. அதுதான் இது. இங்கே பாரு, இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக சரக்கு பாட்டில் மொடாக்குடி. எக்ஸாமின் பண்ணேன். ஃபுல் ஆஃப் பாட்டில் என்ன, ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஃபுல்லாக குடி. அவன்கிட்ட போய் கேட்டால் ட்ரெயின் வந்துச்சு இல்லையான்னு கூட தெரில. ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு என்ன, ட்ரெயின் இங்கேருந்து கிளம்பியிருக்கு, நம்ம இந்த இடத்துல வரலை, இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணிச்சான்னு தெரியல. சரி, இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்டேஷன் இருக்குது அங்கே. அதுதான் சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல தான் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது என்ன கிடச்சிது, இங்கே பாரு, இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே உடச்சி கிடந்துச்சு. ஸோ இது என்னதுனாக்கா ட்ரெயின் வர மாதிரியான ட்ரெயின். இங்கே பாரு, மேலேறான், வர்றதுக்கு கொடுக்குற சவுண்டும் சரி, லைட்டும் இருக்குது. அங்கே பாரு, ட்ரெயினோட ஹைட்டு, அதோட சவுண்டு இப்படி. ஸோ இதை வச்சு ட்ரெயின் வர மாதிரி நாடகம் பண்ணியிருக்கலாம். பாரு, ட்ரெயின் வர மாதிரி லைட்டு, ட்ரெயின் வர்றதுக்கான சவுண்டு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ட்ரெயின் வர மாதிரி, ட்ரெயின் இந்த இடத்துக்கு வர மாதிரியான அறிகுறி பண்ணியிருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் சில மேப்பு கிடைக்குது இந்த ஸ்டேஷனில், பழைய மேப்புங்க. அந்த மேப் எடுத்து செக் பண்ணையில் தான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்குது. அது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இங்கே ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்ட்டு, இங்கே ஒரு மைன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துக்கு போகிறோம். இது ஒரு கேஸ் மட்டும்தான். ஆல்ரெடி நான் ஒரு கேஸ் முடிச்சிட்டேன், இது ரெண்டாவது கேஸு. ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு மர்டர் கேஸு. அது இங்கே பாரு, அப்படி கொடுக்குமா, இப்படி ஒரு க்ளூவை கிடைக்கும்போது இதெல்லாமே ஒரு க்ளூஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்ம அசம்ஷனில் ஒரு க்ளூஸாக சேர்த்து கடைசியில் யார் விக்டிம் எப்படி கண்டுபிடிச்சி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அது அப்படியும் இருக்கலாம், இப்படியும் இருக்கலாம். பட் இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் அஸ். நம்ம எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறோமோ அப்படி தான் கேஸ் முடியும். ஓகேவா? அப்போ இது ஒன்றும் இப்போ நார்மல் ஆஃப்லைன் கேம் மாதிரி எதுவும் பிளான்டாக இல்லை, பிளான்டு கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துக்கு வரும்போது தான் தெரியுது இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கா. இந்த ஸ்விட்சு, ஆமாம், இந்த ஸ்விட்சு ரொம்ப துரு பிடிச்சிருந்தாலும் ஆனால் நல்லா ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ட்ரெயின் இப்படி வரும்போது ஏதோ திரும்ப தடைய மாதிரி இருக்கு பாரு. இதுவா? அது நம்ம வண்டி வந்து தடையும். அங்கே பாரு, நீங்கள் வந்து. ஸோ இதுதான் நாங்கள் மெயின். ஆக்சுவலி நான் நிற்கிற ட்ரெயின்னா போக வேண்டிய ட்ராக்கு. ஆமாம், ஆனால் லெஃப்ட் சைடில் ட்ராக் மாற்றப்பட்டு ட்ரெயின் அப்படியே போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இதோ நீங்கள் வரும்போது ட்ராக் மாறி இருந்தால் அப்போ அப்படி தானே போயிருக்கோம். ஆமாம், ஆனால் ஸ்விட்ச் ஒழுங்காக தான் இருந்துச்சு நாங்கள் வரும்போது. இல்லை, ஸ்விட்ச் ஒழுங்காக இருந்தால் கூட கீழே ட்ராக் நேராக இருந்துச்சா இல்லை லெஃப்ட் பக்கம் திரும்பி இருந்துச்சா? அது ஸ்விட்சு நேராக போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு நார்மலாக. இப்போ எப்படி தெரியுமா இருக்குது, இப்போ ட்ரெயின் ஒன்று இதாச்சு, ஒரு கேஸு குழந்துச்சே, ட்ரெயின் சுவிட்ச் மாற்றி விட்டாங்கன்னு அந்த மாதிரி இருக்குது. சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ட்ரெயின் அங்கேருந்து சுவிட்சை மாற்ற விட்டு இந்த மைன்ஸுக்கு தான் போயிருக்கோம். இந்த இங்கே பார், இந்த ரோடு மைன்ஸுக்கு போகுது. ஸோ மைன்ஸுக்கு போனாக்கா அங்கேயே ட்ரெயின் இல்லை, அங்கே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். அது இப்போ தான் வந்திருக்கேன், இல்லை பார்த்துட்டேன். இங்கே வந்து பார்த்தா ட்ரெயினு சுரண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு. ட்ரெயின் ட்ராக்கே காணோம். இங்கே பார், கைட்டி எடுத்துருக்கு ட்ரெயின். இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணையில் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த இடத்துல இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணையில் என்ன இருக்குன்னா, ஸ்க்ரூ போல்ட் எல்லாமே ட்ராக் ஓடுறது கலந்து கிடக்கு. ஓகேவா? ஸோ யாரோ ட்ராக்கை கைட்டி எடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு குகை, அதுக்குள்ளே போய் அவனை மூடி விட்டுருக்கான்னு தோணுது. இந்த குகையில் இப்போ ஒரு பார்சல் கிடச்சிது, இங்கே ஒரு டப்பா. அந்த டப்பாவை என்னன்னு எடுத்து பார்த்தா அது ஒரு வெடி மருந்து. அப்புறமா என்ன பண்ணிச்சு, அந்த வெடி மருந்தை இங்கே வச்சு சுட்டாக்கா அது டமால்னு வெடிச்சிது. ஸோ என்ன தெரிய வருதுன்னா,
இப்போ 2 ஆப்ஷன் ட்ரெயினை நீங்கள் இதுக்குள்ள ஆ அனுப்பிட்டு இதை இங்கே பாரு எங்கே இருக்கு ம், 2 ஆப்ஷன் கேட்டுச்சு. ஆ. த மைன்ஸ் வேர் கோலாப். To hide the train, a dynamic was used to after the train was moved inside. இன்னொன்று The main were collapsed with dynamic. Somebody wanted to close them instantly. அது ரெண்டாவது தான் இருக்கும். 2ல இருக்கும். பட் சாபிட்டேஜ் தான் இருக்கும். நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்குது, நான் என்னன்னா ஆ. ட்ரெயின் போன பேருக்கு இப்போ உள்ளே மறைச்சி வச்சுருந்தாக்கா மறுபடியும் எடுக்கிறது எப்படி? அடுத்த இதுலேருந்து தான் எடுக்கணும் வெளியே. அதுக்கு அந்த இருக்கா போக முடியுமா? அதுக்கு மேப்பில் வழி இல்லை, இன்னும் இல்லை. ஸோ ட்ரெயின் இதுக்கப்புறம் போயின பேருக்கு இவங்க இந்த வழியில் யாரும் போகக்கூடாதுன்னு மூடி வச்சுருக்கலாம், ஈதர் ஆஃப் த வே. ஸோ அதனால் நான் தற்போதைக்கு மூடி வச்சுருக்கேன், செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஸ் பர் மை அசம்ஷன். ஸோ அடுத்து இதில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? அடுத்து எக்ஸாமின் தி சைட் ஆஃப் ரயில்வே பிரான்ச். எங்கே? ஜஸ்ட் இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு ரயில்வே பிரான்ச் இருக்குல்ல, இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். அங்கே போவோம். பார்த்தது. ஆமாம், அது பக்கத்து பிரான்ச். இப்போது பழைய மேப்லேயே இவ்வளோ வழி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. வேறு யாரும் சொல்லலை இங்கே இவ்வளோ வழி இருக்குன்ட்டு. மேப் உனக்கு எங்கேருந்து கிடச்சிச்சு? மேப் அந்த ஸ்டேஷனில் கிடச்சிது. கரெக்டு தானா? எக்ஸாமின் தி சைடு ரயில்வே பிரான்ச் தட் லீட்ஸ் டு குவேரி அட் ஸ்டேஷன் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் செஸ்டர்ஃபீல்ட் அண்ட் இஷம். ஓகே, இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்குது. ஸ்டேஷன் ஒன்று இருந்துச்சு பாரு. செஸ்டர்ஃபீல்ட் இடத்துல 2 ஸ்டேஷன். இங்கே போகணும். இது என்னது? ஓகே, இங்கே போகலாம். அடா எட்டி பார்க்குற. ஆனால் இல்லாத ஒரு கேரக்டருக்கு இவ்வளோ படம், கேமு, வெப் சீரிஸு. ஓகே, இது என்ன பிரதர்? டான்காஸ்டர் ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இங்கே இப்போ தான் வரேன். இது வரைக்கும் ஸ்டோரி நான் முடிச்சிருந்தேன், இதுக்கப்புறம் நீ வரேன். வர்றவன் நான் வந்து தான் ஓடுறான் தாயலி. Funny character. He looks anxious. And he is not. Englishman. Cigarette. This scent is familiar to me. ஏய் கொஞ்சம் ரைட்ல வை. இதை நோத்தணும். இதையும் நோத்தணும். செத்தாச்சு. Greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turret. Cigarette is a cigar. Surtu. Quite an expensive one too. மோரோ அது மட்டும் இல்லை, ராபர்ட்சன் இருக்கான்ல, ராபின்சன் அவனுடைய ஒரு பெட்டி ஒன்று இருந்துச்சு அவன் கையில். அவன் பெட்டியில் எடுத்து பார்த்தாக்கா மொத்தம் ஒரு 4-5 கம்பெனிக்கிட்ட அவன் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கான். எங்கே இந்த அக்ரிமெண்ட்டு? என்னடா அந்த அக்ரிமெண்ட்டை காணோம். அக்ரிமெண்ட் அவன் சூட் கேஸில் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி இந்த பொருளுக்கு கிளைண்ட்ஸ் கிட்டே விற்றுருக்கான். இந்த பொருளுக்கு நான் உங்களுக்கு விற்கிறேன், விற்ற பேருக்கு இந்த பொருள்னால இதெல்லாம் பாதிப்பு வந்தால் அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது. மோரோவர் நான் உங்களுக்கு பொருள் கொடுக்குற முன்னாடி நீங்கள் எல்லாருமே எனக்கு 10% காசு அட்வான்ஸாக கொடுக்கணும். டெலிவரி ஆன பேருக்கு மீதி காசு கொடுத்துடணும். ஃபைன். இந்த மாதிரி 4-5 கம்பெனிக்கிட்ட அவன் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கான். அதில் ஒரு கம்பெனி தான் இந்த கம்பெனி. எங்கே அந்த கம்பெனி? இல்லை இந்த பேர் காட்டுறேன். இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் பேர் ஏதோ பீல ஸ்டார்ட் ஒரு கிளைண்ட்டு பேர்.
ராபின்சன். தாமஸ் ராபின்சன் ஓகேவா. அப்புறமா இன்னொன்று, அந்த ஸ்டேஷன்லேயே ஒரு டாக்குமெண்ட் இவன் காணும்னு சொன்னான் ராபின்சன். அது என்னன்னு பார்த்தாக்கா இதோட இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. இன்சூரன்ஸ் பாலிசி தொலைஞ்சி போச்சுன்னா 50% வரைக்கும் அவனுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ இதில் என்ன தெரிய வருது, தேர் குட் பி ஒன் பாசிபிள். என்னதுன்னா இவன் ஆல்ரெடி ஒரு கிளைண்ட்கிட்டையும் காசு வாங்கிட்டான். கொஞ்சம் காசு வாங்கினதுனால இப்போ பொருள் தொலைஞ்சி போச்சுன்னா இவனுக்கு இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டும் கிடச்சிரும், அவங்கள்ட்ட வாங்கின காசும் கிடச்சிரும். இன்சூரன்ஸ் இவன் தான் இவன் கையில் தொழில், இவனை ஏமாந்து நிற்கிறான்ல. ஸோ இவனுக்கும் காசு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் வழியாகவும் காசு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இவனுக்கு லாஸ் இல்லை, இவனுக்கு லாபம் தான். ஆனால் ஒரு அங்கே கேட்ச் என்னென்னா, இவன் அந்த பொருளை விற்றுருந்தாலே அவங்க ஃபுல் அமௌண்ட்டே அந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டோட அதிகம். ஸோ அவன் பார்க்கும்போது அப்போ இவனா பிளான் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இல்லை எப்படி சொல்ற வாய்ப்பு இல்லைன்ட்டு, அவன் அதே இதை திரும்ப எடுத்துட்டு போய் வேற இடத்தவங்கள்ட்ட வைக்கலாம்ல. இவனே ஆள் வச்சு திருட வச்சுட்டு விற்கலாம். அதுதான் அவனுக்கு டபுள் ப்ராஃபிட் தானே. ஆமாம், அப்படியே வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ஸ்டேஷனில் ஏதோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். ஏதாச்சும் ashtray. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that are fairly old. அவனே தான் படிக்கிறான். That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly. அவனுடைய மைண்ட்ல அவனே திங்க் பண்றான். Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster station. Okay, புரியுதா? ஸ்மோக் பண்ணவே டான்கெஸ்டர் ஸ்டேஷன்ல ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கான். ரொம்ப நேரம் இருந்திருக்கான். இதுக்கு இருந்திருக்கான், யார் அவன் தெரியல. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Oh, Chilean தான் ஒரு client. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Cigar stubs. Office table documents இருக்குது. Newspaper articles on horse racing, hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. நிறைய காசு போட்டுருக்கான் போல் இருக்கு. I asked Mycroft to find out some information on the WEA coal company. Here is his reply, and it is an interesting one. Okay. WA coal company is, these are two companies that Chilean Bricas and the Mexican Carcoal both wanted to purchase WA coal mines. Okay, the Mexican Cartel Consortium has established an initial deal and prepared all the papers. However, the group aided by the influence connection managed to snatch the deal for the mines. அங்கே ஒரு மைன்ஸ் இருந்துச்சுல, அந்த மைன்ஸுக்காக இவனுங்க ஏதோ டீல்ஸை உடைக்க பார்த்துருக்கானுங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ கனெக்ஷன் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கெஸ் பண்ணணும். ஸோ WA Coal has sold the mines to Chilean Bricas. ஓகேவா, இவனுக்கு தான் ஆக்சுவலி அந்த ட்ரெயினில் எல்லாமே இவனுங்கெல்லாம் இருந்தானுங்க. டிஸ்பைட் இனிஷியல் விஸ் மெக்சிகன் கம்பெனி. ஸோ இது ரெண்டுமே சிங்க் ஆகுது. ஓகே ஓகே ஓகே. நம்மளுக்கு நான் பார்த்தேனே, தான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் தெரியும்.
The Mexican held no grudge against the Chilean. Business is business after all. Okay. புரியுதா? அவனுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஓகே, அது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. இங்கே பாரு, இது மூணுமே கரெக்ட் ஆனால் இது ஒரு பர்சன்ட் கரெக்ட் ஆகுது. அது இது ஒரு திருட்டு. ராபின்சன் டீமாக இருக்கிறதுக்கு கரெக்ட் ஆகுதா? இங்கே பாரு, த சிலியன் மேட் த ட்ரெயின் வேனிஷ் இன் ஆர்டர் டு ஸ்டீல் தி ப்ரோடக்ட் ஃப்ரம் ராபின். இது யார்? பிரசிலியன் கிடையாது, இவன் ராபின்சன் கிடையாது. அந்த 2 கிளைண்ட்டில் இங்கே சண்டை போட்டானுங்கள்ல அவனுங்க. ஸோ மெக்சிகன் ஒன்றும் பண்ணலை, அவனுங்க பிஸ்னஸ்னு விட்டானுங்க. பட் ஆனால் இந்த சிலியன்ஸ் அவங்க வேணும்னே ராபின்சன் திடுறதுக்காக ட்ரெயினை மறைச்சி வச்சுருக்கலாம். ஸோ இது இங்கே ஒன்று வருது. பட் இது கன்க்ளூசிவ் கிடையாது. கன்க்ளூசிவ் இன்னும் கேஸ் சால்வ் பண்ணணும். தியரிஸ் தான் இது. தியரிஸ் தான். அடுத்து எக்ஸாமின் த சைட் பேஸ் பிட்வீன். இதுதான் இப்போ சொன்னது. அது கீழே இன்னும் முடியல. அது சைட் ரயில்வேவா? ஆமாம். எக்ஸாமின் த சைட் ரயில்வே அட் விஷம் மெயின் லாஸ்ட் ட்ரெயின். இங்கே இன்னும் முடியல, இன்னும் இருக்குது. அதனால தான் இன்னும் முடியல. இல்லாட்டி கம்ப்ளீட்னு காட்டும். வேறு பக்கம் ஏதாவது டோர் ஏதாவது இருக்கா பாரு. அது இருக்கும். Holmes, I don't understand. Why do you care so much about this business with the mines? சூத்த முட்டு கூட. லெஃப்ட்ல டோர் இருந்துச்சு பாரு. லெஃப்ட்டில் மெயின் டோர். இங்கே ஏதாவது பெட்டி கிட்டி எதாவது திறக்க முடியுமா? இதுதான் மெயின் டோர் நினைக்கிறேன். இப்படி தான் வந்தோம். இது இன்னும் அங்கிட்டலாம் இருக்கு. அந்த பக்கம் டோர் இருக்கு பாரு. அப்போ இது வெயிட்டிங் ஹால். இது வேர் ஹவுஸ். இங்கே உட்காந்துருக்கா? அவன்கிட்ட போய் தான் கேட்கணுமா? விசாரிக்கணும் அவன்கிட்ட போயிட்டு. இங்கே ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் போனோம்ல, இங்கே இந்த ஸ்டேஷன் வேர் ஹவுஸில் பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஈட்டி அது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. யூஸ் பண்ணப்போ அங்கே மண் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. இப்போ தோன்று நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி. ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கிட்ட அந்த குடிகார பயில்கிட்ட கேட்டப்போ என்ன சொன்னால், இந்த மாதிரி 4-5 பேர் வந்தாங்க, ஏதோ அங்கே கொஞ்சம் மண் சரவில் இருக்குது, அந்த இடத்துல தண்ணி தேங்குது, அதனால் அதை மூடுறதுக்கு எங்களுக்கு இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டதுனால நான் கொடுத்து அமிச்சேன் உங்களுக்கு அப்படின்றான். ஆனால் அவங்க யாருமே இங்கிலீஷ்கார கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ்காரங்க அப்படின்னு அவன். My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. அது என்ன கீழே காட்டுது? இது இவனுடைய அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. இவனுடைய அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் அப்படியே துப்புரவுலன்னு பார்ப்பார்ல, பார்க்க ஒன்று அப்படியே, இந்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான், இவன் பணக்காரன் அப்படி இப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி. வாட்சே இல்லை, ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், ஆனால் இவங்ககிட்ட வாட்ச் இல்லையா. விசிலும் இல்லைல்ல. ரிங் மார்க்குனா என்ன? இவன் மோதிரம் போட்டிருக்கேன், இவன் கல்யாணம் ஆனவன், ஆனால் மோதிரத்தை காணோம். மோதிரம் போட்டிருந்தா மோதிரம் இல்லை இப்போ கையில். ஒரு பட்டன் மிஸ்ஸிங்கு. என்னடா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏடிஎம் அதுவே நவுறுது. நான் இங்கே தேடணும் என் பாடி ஃபுல்லாக. இது என்னது? மிலோன் கோனி அப்படின்னா படிக்கல. மெலன் கொலோனி அப்படின்னு என்னடா? பாரு, மெலன் கோலி அப்படின்னா a feeling of sadness which lasts for a long time. அவன் சோகமா இருக்கான். ஓ, அதனாலயோ? ஓகே, நீடித்த வருத்த உணர்வு. ஓகே, ஸோ அடுத்து இவனை கேள்வி கேட்கணும். பேசஞ்சர்ஸை பற்றி, சூதாட்டுறது, மெக்சிகன்ஸை பற்றி. ஃபஸ்ட்டு பேசஞ்சர்ஸ் பற்றி கேட்போம். Did any passengers leave or board the train last night? No, I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph.
just the same as all the other nights. என்னடா சொல்கிறான்? இல்லை அவன் சொன்ன வரைக்கும் ஆமாம், அந்த ஸ்டேஷன்லேயே சண்டை போட்டு எல்லாத்தையும் இறக்கி விட்டேன்னு தானே சொன்னாங்க. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? அடிக்ஷன் டு வாட்டா? ஹார்ஸ் ரேசிங், அந்த டிக்கெட்டை பார்த்தோமே. ஆமாம். We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station அதுதான் கேம்பிளிங் பண்ணி தோத்துருக்கான். Your business. மோதிரமும் இல்லை. Occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. ஓகே, மெக்சிகனை பற்றி கேட்பா. There was ஏதோ a ஓல் விடுறான். gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? அதை பற்றி Goodbye, தெரியவே sir. இல்லை. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Examine Doncaster section. Talk to the cigarette smoker. Okay. நீ என்ன சொன்ன? நீ என்ன சொல்லிருந்த? அதான் இவன் கேம்பிளிங் பண்ணியிருக்கான். கேம்பிளிங் பண்ணி தோத்தது ரிங்கு போயிருக்கு. அதனால சோகமாக இருக்கான். ஆனால் இவன் சில பொய்கள் சொல்கிறானே. ஸ்டேஷனில் இப்போ ஒருத்தங்க தம் அடிச்சிட்டு இருந்தான்ல, அதை பற்றி கிட்டத்தப்படி தெரியவே தெரியாதுங்கிறான். பேசஞ்சர்ஸ்குள்ளே என்ன பிரச்சனை ஆச்சு ஸ்டேஷனில் அப்படின்னு கேட்டால், அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையே, எல்லாருமே வந்து போனாங்களே அப்படின்றான். நேற்று நைட்டுலாம் ஒன்றுமே ஆகலைன்றான். சரி, இப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹார்ஸ் டிக்கெட்டு நம்ம தான் எக்ஸ்பென்சிவ் ஹார்ஸ் டிக்கெட்ஸ் பார்த்துட்டோம். அந்த தம் அடிச்சவனை போய் பார்ப்போம். Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. ஓ, அந்த அதில் ஏதோ இருந்தால் தானே வெறும் தண்ணி. அங்கே தண்ணி ஏதோ அங்கே பாரு, ஏதோ மிதக்குது. ஏதோ தூக்கி போட்டிருப்பாங்களோ. போதும், அப்படியே கண்ணு வச்சு பாரு. போக முடியல. சவுண்ட் வருதா பொழுக்குன்ட்டு? அது இல்லை, ஒருவேளை தண்ணி ஏறி இருந்தா தண்ணிக்குள்ள இங்கே ஏதாச்சும் அதிகமான வெயிட் தூக்கி போட்டுருந்தா அது தண்ணி மேலே ஏறும். ஒன்றையும் காணோம். எப்படி ஏறும்? ஒன்றையும் காணுமே. கீழே பாட்டில், பாட்டில் கல்ல இது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல. ஒன்று கிளியராக இல்லையா? ஓகே, ஒன்றையும் காணோம். சரி விடு. There are large flooded area near the Doncaster station and old quarry. Okay. எதுக்கு ஃப்ளட் ஆகிருக்கு? மழை பெஞ்சிருக்கா என்ன? நம்ம அங்கே செக் பண்ணலை. சரி, மழை பெஞ்சிருக்கு. இவ்வளோ பார்த்தோமா நம்ம? ஹேய், ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பேக். This post bag belongs to the station master. அது எங்க இருக்கு? A letter to lawyer. Cornwall. Address அது. Assure you that shall soon honor all of your latest installment that I need to pay according to my debts.
ஓ இவன் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் நான் காசு கொடுத்துட்றேன் எப்படியாச்சும் கடன் அப்படின்னு கொடுத்து சொல்லிக்கிறான். ஓ அப்ப அவன் கேம்லிங் பண்ணல போல, கடன் இருக்கு. அதுடைய படி ஐஃபுக்கு என்ன எழுதியிருக்கேன். The station master appears to have found himself in some நான் அதை படிக்கல. financial trouble. அது எங்களுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு. As to this time, that is your wish. ஓகே அவ்வளோதான். இவனுக்கு கடன் வாங்கியிருக்கான். ஆனால் எக்ஸ்பென்சிவ் ஹார்ஸ் ரேசிங் டிக்கெட்ஸ் இருக்குது கையில். அதனால் லாயருக்கு நான் எப்படியாவது காசு கொடுத்துறேன்னு சொல்லியிருக்கான். ஒய்ஃபுக்கும் லெட்டர் போட்டிருக்கான். ஆனால் இவன் ரொம்ப நாளாக வீட்டுக்கு போகல, இங்கே தான் இருக்கான். அதனால தான் நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஒய்ஃப் கூட இல்லை. இதை வச்சு என்ன தெரியுது, Doncaster master received money. The station master at Doncaster received money recently. He assured his lawyer and his ex-wife that he would be sending the money and bought horse racing ticket despite of he can still afford them. His okay. ex-wife divorce la பண்ணிருக்கான் இருக்கலாம். இங்க பாரு, இங்க படி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி கீழ. The station master of Doncaster received money recently. He assured his lawyer and his ex-wife that he would be sending them money and bought horse racing tickets despite the fact he can ill afford them. இல்லையா அப்படி இருக்கிறவன் ஏன் ஃபீல் பண்ண போறான்? ஃபீலாக இருக்குது. பட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஓகேவா. அடுத்தது மேலே பாரு, டான்காஸ்டரோட டெலிகிராம். quoted with telegraph the arrival and departure of the vanished train. இல்லையே டான்காஸ்டர்ல நடந்திருந்தா ட்ரெயின் தான் வந்திருக்கணுமே, அதான் வரலையே ட்ரெயின். அப்படி எப்படி இருக்கும்? Mines are missing. There is an old way leading to the but parts are missing. Okay. இது ரெண்டும் கரெக்டாக எனக்கு என்னமோ இது ரெண்டும் கரெக்டாக வர மாதிரி தான் இருக்குது. இதுவும் இந்த இவனுக்கு காசும் அதுதான் எனக்கு கரெக்ட் ஆகுது. இல்லடா கரெக்ட் ஆகலடா. டெலிகிராம் போடு, அது டெலிகிராம் ஆமாம் அதுதான் பாயிண்ட்டு. இப்போ ட்ரெயின் வந்திருக்கு இங்கே பேர் பாஸ்ட் டான்காஸ்டர். த ட்ரெயின் பாஸ்ட் டான்காஸ்டர் ஸ்டேஷன். த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ரிப்போர்ட்டட் இட். ஓகே. Train missed. The train never passed through Doncaster station. The station master lied and sent a false report. Perhaps he was bribed with money he desperately needed. Yes. காசு வேணுன்றதுக்காக ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கான் அவனா? ஆமாம், ஏன்னா அந்த உள்ள இருக்கிற பொருளை திடுறதுக்காக அவனுக்கு பிளான் போட்டு இவனுக்கு ட்ரெயின் பாஸ் ஆன மாதிரி இவனை விலை பேசிட்டாங்க. ஏன்னா இவனுக்கு காசு தேவைப்படுது. ட்ரெயின் காண போச்சு, ஆனால் இவனுக்கு காசு வந்து சேர்ந்துச்சு வரையும் அது தெரில. ஆனால் வரலன்னு தான் நினைக்கிறேன். வந்திருந்தா அவன் எங்கே இருக்க போகிறான்? வந்திருந்தா அவன் சோகமாக இருக்க போகிறான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ இவன் காசு வாங்கி போய் சொல்கிறான் காசு வரும்ன்ற இதில். ஆனால் இப்போ காசு வரல, அதனால் இப்போ எனக்கு இவன் கடனும் இருக்குது, காசும் போச்சு. பட் இவன் ஆனால் போய் சொல்கிறான், அது மட்டும் உறுதி. ட்ரெயின் கண்டிப்பாக வரல. ஃபைன். ஏன்னா ட்ரெயின் தான் அங்கே மைன்ஸு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஷன்லேயே லெஃப்ட் எடுத்துருச்சு. ஆமாம், இங்கே வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸ்டேஷன்ல வந்துச்சு, கன்ஃபார்ம் இல்லை. ஆமாம் கன்ஃபார்ம் இல்லை. ஓகேவா, இது ஒன்று நம்மளுக்கு க்ளூ. ஓகேவா, அடுத்து இன்னொரு கடா. சால்வ் தி மிஸ்டரி ஆஃப் இதுதான் மெயின் கேஸு. இது சைடு கேஸு. எக்ஸாமின் த சைட் ரெலவன்ஸ் தட் குவரி. இன்னும் இங்கேயே முடியல. ரைட்ல ரூம் இருக்கு, இத பாத்து வந்ததுல இது பாத்துறமா உள்ளதெல்லாம் அவ்வளவுதானா? இதெல்லாம் இப்போ எங்க வைஃப் லெட்டர், லாயர் லெட்டர். ஓகே, வெயிட்டிங் ஹால். இன்னும் நம்ம மெக்சிகன்ட்ட பேசணும். Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry.
Really? Mexican. It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. இப்போ இவனை பற்றி இங்கே பாரு, அந்த ட்ரெயினில் அந்த மெக்சிகன் கிளைண்ட்ஸும் இருந்திருக்காங்க, இன்னொன்று சிலியன் கிளைண்ட்ஸும் இருந்திருக்காங்க. ஓகேவா? இவன் இப்போ என்ன சொன்னான், நான் சவுத் அமெரிக்காவில் சிலியில் வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறான். ஆனால் இவன் பேசுகிற ஆக்சன்ட் மெக்சிகன் மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அவன் பிடிச்ச சிகரெட்டும் ஒரு மெக்சிகன் ஃப்ராக்னன்ஸ் சிகரெட்டுன்னு தான் இவன் சொன்னான். யாரே ஷெர்லாக். இவனை பற்றி அனலைஸ் பண்ணுறது. கிரேனிஷ் ப்ரௌன், ஸ்மார்ட் கிளாத்ஸ், அதாவது ரிங்கிள்ஸ், வயசான கூறியான், ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அவனுக்கு. ஸ்ட்ராங் பில்ட், நல்ல துணி, ரக்கட்டான ஆள். எக்ஸ்பென்சிவ் சிகரெட்ஸ். அதான் பணக்காரன் தான். பணக்காரன் தான். ஸோ அந்த கிளைண்ட்டில் ஒருத்தனாக இருப்பானோ. ஸ்மார்ட் கிளாத்ஸ். ஸ்மார்ட் வச்சு பாரு அந்த காலத்தில் இருக்கும். இது அந்த காலத்தில் ஸ்மார்ட் க்ளோத்ஸ். என்ன ஏதோ ஸ்கேன் பண்ண சொல்லுது. ரைட்டில் பாரு. எப்படி போவோம். ஏன் இந்த அந்த பக்கம் போக மாட்டேங்குது? அந்த பக்கம் ஒன்றும் இல்லை, அது இருந்தால் காட்டுமே. இங்கே என்ன இருக்கு, ஒன்று ஸ்கேன் பண்ணோம். இங்கே என்ன ஆம்பளை பொம்பளைன்னு காட்டுக்குதா? இங்கே இருக்குடா மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸு. ஓகே. I thought you were a Mexican. But you're Mexican, இல்லையா? Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Mexican cigarettes? Cigarettes. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. Mexican. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. பிரோக்கு பிரோவான். வாட் இஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் ஹியர்? இங்கே என்ன கொடுக்கறதுக்கு வந்த? That you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man. So, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. இவனை வச்சு உனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆகுது? இவனும் அந்த ட்ரெயினுக்கு பார்க்க தான் வந்திருக்கான். ஆனால் ட்ரெயின் வரலன்ற கடுப்பில் தான் வந்திருக்கான். ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வரணும் ட்ரெயின் வரலன்ற கடுப்பில் இருக்காம. கடவுள் கிளப்பலாம். ஸோ அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கொடுத்தது பக்கா போய் இவனை வச்சு தெரியுது. ட்ரெயினு கண்டிப்பாக வரல. ஓகேவா? இப்போ கெஸ் பண்ணுறது. ஸோ சஸ்பீஷியஸ் மெக்ரோல் டவுன் காஸ்டர் என்ன சொல்கிறான்? A suspicious Mexican individuals has been present at Doncaster station for the past few days. ஆமா. இன்னொன்னு rains are missing. There is an old train. அடுத்து இது பார்க்காமலே விட்டேன். இல்லை இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி காட்டும். எப்படி இரு ஃபஸ்ட்டு இது நம்ம இது ஓகேவா? ரைட். என்னடா இது ஏன் ஆட் பண்ண முடியல? வெயிட் பண்ண ஃபஸ்ட்டில் வந்து வரேன். ஸோ கண்டிப்பாக மெக்சிகன் டான் காஸ்டர். ஓகேவா? அவன் என்ன சொல்கிறான்? ட்ரெயின் வரல. இது இல்லை. இது இல்லைன்னு மேலே கிளிக் பண்ணிட்டு பார்ப்போம். WA Cole has sold the mines to the Chileans Bracazas company despite the initial deal with Mexican.
ஓகே ஆமாம் பிஸ்னஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் ஓகேவா. மெக்சிகனுக்கு டீல் போட்டிருந்தாலுமே சிலியனுக்கு விற்றுட்டாங்க அந்த மைண்ட்ஸை. ஸோ மெக்சிகனுக்கு ஒரு கிரட்ஜ் இருக்குதா அவன் வேலை செய்கிற கம்பெனி மேபி அப்போ இவன் மெக்சிகன் சிகரெட்ஸ் வச்சுருக்காங்களா, இப்போ மெக்சிகன் கம்பெனியான அந்த ஆமாம் கேரகளில் வேலை செஞ்சுருக்கலாம். ஆமாம் ஆமாம் அதே தான். இவன் மெக்சிகன் தான் ஆனால் போய் சொல்கிறான். கம்பெனி பேர் கொட்ட கூட சொல்ல மாட்டான். மெக்சிகன் கிடையாது, மெக்சிகன்ல இருக்கான். அந்த மெக்சிகன் கம்பெனில வேலை செய்யறான். இவன் மெக்சிகனான்னு கேட்டா அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல. அவன் சொல்லவும் மாட்டான். ஆனால் சிகரெட் மட்டும் மெக்சிகன் குடிக்கிறான். கேட்டதுக்கு நன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கன்ல போகிறான். ஓகேவா. அவன் வாயில ஒத்துக்கிட்டான்ல, நான் வேலை செய்யற கம்பெனி தான் எனக்கு நம்பிச்சிச்சு. ஆமாம். ஸோ Mexicans are angry, had a grudge against the Chilean Brazilian group as the Chile were favored of purchasing the vehicle despite the Mexican preliminary sales contract. என்ன இருக்கும், பிஸ்னஸ் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்ருவாங்களா, இல்லை கிரட்ஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறியா? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிரட்ஜ் இருக்கும். பத்தியா இது ரெண்டு யார் சிலியன்ஸ் வேர் லெஃப்ட், மெக்சிகன் ஆங்கிரி, அது ரெண்டும் லீட் ஆகிறது. மெக்சிகன் ட்ராப் போட்டிருக்காங்க. ஆமாம் இல்லை அதுலேயும் 2 ஆப்ஷன் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. அதையும் அந்த டாட்ஸ் நம்ம தான் கனெக்ட் பண்ணணும். இங்கே பாரு, இதில் 2 டாட் இருக்கா, 2 அந்த எல்லா டாட்ஸையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் சினாரியா மாறும். இங்கேருந்து வேறு எங்கேயாவது மாறும், இது இங்கே மாறும். அங்கே பாரு எல்லாத்துலேயும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பாரு, இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஜாயிண்டிங் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த 2 பாயிண்ட் வச்சு பார்க்குறப்போ மெக்சிகன் சிலியனுக்கு ட்ராப் போட்டிருக்கலாம். Organize the Chilean stayed on the train. This is why the controller removed all of the passengers except the Chileans. கரெக்ட் தானே? ஆமாம். ஃபைன். அடுத்து ஸ்டில் மோர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்னும் இருக்குது இல்லை. அடம் கொக்கமாக நீ யார்கிட்டயே பேசணும்னு சொன்னான். நீ யாரையும் பேசுன்னு சொன்னா ஸ்டேஷனில். யார் எப்படா வந்த? இப்போ நீ கால் உள்ளே போயிட்டு. ஆமாம் இது வெயிட்டிங் ஆளு இங்கெல்லாம் பார்த்தாச்சு. லெஃப்ட் மறுபடியும் இந்த நைட்டே போய் பேசுவேன். நான் இவங்ககிட்ட தானே ஆக்டிவிட்டி இருக்கேன். பக்கத்தில் ஒரு ரூம் இருக்குது. அந்தாண்ட ஒரு ரூம் இவங்ககிட்ட இருக்குது. இவங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கணும். ஃப்ளட்டட் ஏரியாவில் என்னன்னு கேட்கணும். பார்ப்போம். It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? Well, I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. ரொம்ப சோகமாக இருக்குண்ணே. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Inspect the beach area வா? இதுவா என்ன? வா இன்னும் இதுவே முடியல. ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கத்தில் இங்கேயே பார்த்துட்டு போவோம். அதுக்கப்புறம் பீச்சுக்கு போகலாம். என்னடா சவுண்டு? தனியா கூட்டியிருக்கு. ஆக்சஸ் இல்லை போல். ஓ அங்கிட்டு போகக்கூடாது. அங்கிட்டு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவைப்பட. வேர் ஹவுஸ் பார்த்தாச்சு. வெயிட்டிங் ஹால் பார்த்தாச்சு. அது டப்பா எதை திறக்கும்? டப்பாலாம் ஒன்றும் காணோம். வெயிட்டிங் ஹாலே 2 காட்டுது. ஒரே கதவு தான். 3 கதவு இருக்கு ரைட்டில். அதுக்குள்ளே திரும்ப போகணுமா? பாரு இங்கேயா? இது ஆஃபீஸு. A telegraph.
ஓகே முடிஞ்சு. இங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. டெலிகிராஃப் பார்த்தாச்சுல்ல? இல்லை டெலிகிராம் நம்மளுக்கு அப்படியே வந்துச்சு. நம்மளுக்கு யாரும் அமிச்சாங்க டெலிகிராஃப். அதை படித்ததில் தான் அந்த இது ஒரு அக்ரிமெண்ட் பற்றி, பாலிசி பற்றி. இல்லை பீச்சை முடிச்சுட்டு வந்தால் தான் இது முடியும் போல் இருக்கலாம். ஏன்னா பீச்சை பற்றி இதில் போடவே இல்லைல்ல. பீச்சுக்கு போய் ஆமாம் சரி பீச்சுக்கு போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸு ஒரு மர்டர் கேஸு நல்லா இருந்துச்சு. இது ரொம்ப பெரிய கேஸாக இருக்குது. ஆமாம் ரொம்ப பெரிய கேஸாக இருக்குது. பீச்சு ஓகே. தண்ணி அந்த பக்கம் தான் ஆயிடுச்சு. நீ இந்த பக்கம் வர போகிறது வழி இருக்கே. ஆமா. This place was abandoned fairly recently. Okay. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. A label with the name Las Zarpas. Las Zarpas. இது வரைக்கும் வராத பேரா இருக்கு. ஆமாம். அவன் சொன்னது புரிஞ்சுதா? டேம் உடஞ்சி குறைஞ்சிருக்கு தண்ணி லெவலு. டேம் உடையதுக்கான காரணம் என்ன? இந்த லாஸ் சர்பாஸ்க்கு அதுக்கு ஏதோ போட்டிருந்தானே. லாஸ் சர்பாஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்மளுக்கு இருக்குது. அதை வச்சு பார்க்கணும் நம்ம இன்னும். ஃபவுண்டைன் பீச்சா? ஃபவுண்டைன் பீச். ஒருல இவன் பேர் லாஸ் சர்பாஸாக இருக்குமோ? அப்படி இல்லாட்டி பேட்ச் இருந்தால் அது மோஸ்ட்லி ஒரு கம்பெனியாக தான் இருக்கும். கம்பெனி இருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிராண்டாக இருக்கும். ஆமாம் ஓகே. இல்லை ஏன்னா அந்த இவங்கிட்ட கூட ஒரு பட்டன் மிஸ்ஸிங் இருந்துச்சு. பட்டன் பேட்ச் வேற இல்ல. அது மேல ஏறி பாரு. ஏற முடியாது நினைக்கிறேன். அந்த பக்கம் வழி தெரியுது. இல்ல இல்ல இப்படி பாறை மேல போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அங்கேயே தான் கொஞ்சம் சுத்தி போகணும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்ல போய் இப்படி வா. இந்த ரைட்ல இருந்து கொஞ்சம் ரைட்ல வா. இந்த பக்கம் போ. இவ்வளோதானே இருக்கா? இந்த பக்கம் போயிட்டே அங்க என்ட்ரன்ஸ் போகுது. இங்க ஒன்று இருக்கு. An advertisement for lake cruises. இங்க போட் இருந்தது போல. இல்ல அந்த பக்கம் போக கூடாது. அவரோட முடிஞ்சு. இதுக்குள்ள எது இருக்கான்னு பார்க்கவே இல்லை. அதுதான் இன்னும் முடியல. இல்லை போகலாம் போல. இல்லை வழி இல்லை. அப்படியே வைப்போம். அந்த பக்கம் இல்லை. அது பின்னாடி சைடு. ஓ இங்கே பாரு. ஜிப்சி கேரவான். கேரவான்னா அந்த வண்டிக்குள்ளேயே வீடு தங்குறது. அப்பவே இருந்திருக்கு கேரவான். இப்படி பார்க்கும்போது ஏதாச்சும் இதுக்கா பிக்கப் பண்ணுறதுக்கா வச்சுருக்கோம். இல்லை எதுவுமே பிக்கப் எடுத்து இது எதுவுமே கிடையாது. துணியெல்லாம் யாரும் அதை பற்றி ஒன்றுமே போடல. இல்லை இப்போ அந்த கேரவன் இருக்கு அதுக்கு சொந்தக்காரர் எவனையுமே காணும் பக்கத்தில். ஆமாம் ஓகே. இதுக்கப்புறம் எங்கேயும் வழி இல்லை. அடிங்கு
கீழே போக முடியாது. கீழே போகிறதுக்கு வழி இல்லை. ஆனால் நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கு? இன்ஸ்பெக்ட் தி பீச் ஏரியா அரவுண்ட் த லேக். நம்ம தோஸ்த் எங்க? அவன் எங்க காணா? ஓ இங்க இருக்கு. ஏதோ மாட்டு வண்டி போயிருக்கு, குதிரை வண்டி போயிருக்கு. These traces were made by carriage. Look. என்ன பண்ணோம்? Nothing interesting here. மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணுமா? மேக்னெட்டா இது? Nothing interesting here. இல்ல போல. ஓ அளவெடுக்கணுமா? ஓ Nothing interesting here. டேப்டாது. இல்ல இல்ல ஒரு டயரோட ட்ரேஸ் எடு. டயர் ட்ரேஸ் என்ன? Nothing interesting here. Nothing interesting. ஏரியா. The distance between the tracks is about 6 feet. 7 இப்ப இது The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. முடிக்கல, முடிச்சு அதை முடிச்சிடும். டேய் இங்கே பாரு. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. பீச் முடிஞ்சி. கம்ப்ளீட். அடுத்து இதுக்கு போகலாம். திரும்ப அதுக்கே போகணும். இல்லை நம்ம இது போகலாம், செரிஷ் போகலாம். அங்கே ஒரு இடம் இருக்குல்ல ஏவிஷியம் பக்கத்தில். எங்கே இருக்குது? எக்ஸாமின் தி சைட் ரயில்வே பிரான்ச் அட் ஏவிஷியம். ஏவிஷியம் போவோம். இந்த கேஸ் யாரும் கொடுக்கல. ட்ரைன் வராததால இன்வெஸ்டிகேஷன். ஆமாம் ஆமாம். மொத்தம் 8 கேஸ் இருக்குடா. அங்கிட்டு இல்லையா? எங்கிட்டா போகிறது? ஓ சாரி, நான் ஸ்டேஷன் பின்னாடி போயிட்டுருக்கேன். இதோ அங்கே எங்கடா? அங்கதான் உட்காந்துருக்கேன். அவன் போய் பார்த்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் தான் பேசிட்டேன் ஆல்ரெடி. இவன் அப்பலாம் அது மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கான். இதே மாதிரி தான் அப்படி பார்க்கறது இருக்கு. ஆமாம் ட்ரெயின் அங்கே தான் இருந்தான். ட்ரெயின் இந்த இடத்துல இங்கே வர இப்படி தான் காணா போச்சு ட்ரெயின். இது நல்லா இருக்கு. ஆமா ரிசப்ஷன் கார்டு அசம்ப்ஷன் அதான் அப்போ எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு போனது. பட் ஆனால் இதெல்லாமே ஸ்டேஷனில் யாரோ தூக்கி போட்டது மாதிரி. எம்டி பாட்டில் என்ன இருக்கு? எங்கிட்டா? இது ரயில் சென்ட் காமிச்சிட்டு இங்கே போகணும். நான் ஒரு ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் லெஃப்ட்லேயே போகுது. நம்ம தூரம் வர தேவையில்ல. இதெல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணது. இதெல்லாம் சாக்காடு என்னென்னு எம்டி பாட்டில் யாரோ ட்ரெயினில் போகிறவங்க குடிச்சிட்டு போனது, தூக்கி போட்டது. இதெல்லாம் அப்பயே பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட் ஒன்று இது தான். ஸோ நம்ம ரொம்ப தூரம்லாம் வரக்கூடாது. ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே வழி இருக்குது. ட்ராக்கும் பெரியுது. அந்த இடத்துல நீ ட்ராக்கை ஃபாலோ பண்ணு. எங்கே பெரியுது? ஆப்பிள் பெரிஞ்சு நீ போயிட்டே இரு. லெஃப்ட்லையோ இல்லை ரைட்லேயே தெரியணும். ஓ இங்கே தாண்டா.
remains building. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? ஒரு ஷெட்டை உடைச்சு போட்டுருக்காங்க. In great haste. It is most odd. Multiple traces, wheel traces, heavy trace. Traces. Let's take a closer look. ஹெவியா போகுதுன்னா அப்ப அந்த வெயிட்டான பொருள். ஹெவி ட்ரெஸஸ்னா வெயிட்டான பொருள். டேக் மெஷர்மெண்ட் அகைன். The distance between the tracks is இங்க பாத்தியா? அதே வண்டி. The vehicle would have been heavy as these tracks are quite இல்ல அந்த நடுநடுல டார்க் சர்க்கிள் அதெல்லாம் வச்சு பாரு. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. ஓஹோ. என்னடா லேக்கா அது? This road should lead to the town of Evesham. புது ரோடு கிடைச்சிருக்கு, எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ரைவேஷியம் நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியல. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? என்னடா அது? நம்ம அந்த பீச்ல பார்த்த அதே ஹெவியான வண்டிங்க இருக்கு, ஆனா இங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. ஆமா, இங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. ஏதோ டவுன் போயிருக்கு. நமக்கே தெரியாம சுத்திட்டு இருக்கோம், அது நம்மள கேக்குறோம். ஏய் நவுறா, இவன் வாரா குறுக்க வந்துட்டு. இப்படி போலாம் பாரு. இதெல்லாம் போயிட்டேன் அப்பயே, ஆனா இல்ல இங்கெல்லாம் போக முடியல. நான் பார்த்துட்டேன். அதெல்லாம் முடியாது. உட்காந்துருக்கானுங்க அது பேசஞ்சர்ஸ் அந்த ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு. அவங்கள்ட்ட டிக்கெட் பாத்தியா? ட்ராக் இந்த பக்கம் இருக்கு, அந்த பக்கம் வெயிட் பண்றாங்க. இந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கேட்பான், ஏய் அவன்கிட்ட இருக்கு கேள்வி இருக்கு. வேர் ஹவுஸு அங்கே உடச்சி போட்டாங்கல்ல, அதை பற்றி. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Okay. அந்த ஹெவியான பொருள் தான் அத ஆட்டோமேஷன் பொருள் அவனுடைய ராபின்சன் தே. இல்லையே இல்லையே அவனுக்கு வச்சு எடுத்து போன வண்டியில ஹெவியா இருந்ததுனால தான் அந்த ஹெவி மார்க்ஸ் இருக்கு. ஆமா, பட் அந்த இப்போ சொன்ன சம் ரயில்வே பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரயில்வே பார்ட்ஸ். ஆனால் ட்ரெயின் இங்கே வரவே இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக அதோட இங்கே இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ரைட், இப்போ மறுபடியும் நம்ம இதுக்கு தான் போகணும். சேர்ஸ்ஃபீல்டு நடுவில் இருக்க இந்த டோன்காஸ்டர், அங்கே தான் பெண்டிங் இருக்குது. அங்கே பக்கத்தில் ஏதாவது போகணுமோ? வந்ததுக்கப்புறம் மேப் ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறேன். மேப் ஓப்பன் பண்ணு. அங்கேயும் பக்கத்தில் ஒன்று காட்டுது பார், அந்த பச்சை கலர். நான் கொஞ்ச தூரம் எந்த பக்கமும் போய் பாரு. ரயில்வே ரோடு கிட்ட போய் பார்க்கணும். இங்கே பாத்தியா? This railway branch should lead to the quarry. quarry. Let us take a look. ஸ்விட்ச் போய் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ரயில்வே ஸ்விட்ச். The switch is still works. இப்போ சொன்னானே டைலாக் மறந்துட்டமே. என்ன சொன்ன டைலாக்? ஸ்டிச் ஃபுல் ஒர்க்ஸ் தான் சொன்னான்.
சரி குவாரி போ. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. ஓகே. அதேதான் துரு பிடிச்சிருக்கா, ஆனா யூஸ் பண்ண முடியும். இது நேரா தண்ணிக்கு தான் போகுது. தண்ணி தான் போகுது. இங்க எடுத்துருக்கானுங்களோ? எடுத்துருக்காங்க. The railway ends here. That is strange. முடிஞ்சு. ஸோ இப்போ எங்க போனோம்? இப்போ க்ளூ, இங்கே ரயில்வே இங்கே ஏன் கரண்ட் இருக்கு? தண்ணிக்குள்ள தண்ணி போட்டு மறைச்சதுனால. எண்டா இருந்து அதுக்கு ஒரு இது போட்டிருக்கணும்ல. ஆமா, மேபி இங்க ஏதாவது ரூட் இருந்திருக்கணும். அதை ஒரு பக்கம் டேம் உடைச்சு இந்த பக்கம் தண்ணி வர வச்சிருக்கணுமோ? பா என்னென்ன பிளானு உக்கா மக்கா. இங்க பாரு, flooded quarry near station is flooded. வேற it is flooded. ஓகேவா? ஓகே, ரெண்டு பாயிண்ட் நான் ஜாயின் பண்றேன். இதுவும் flooded quarry கரெக்ட். இன்னொன்னு கிடைச்சிருக்கு. இது என்ன கிடைச்சிருக்கு பாப்போம். The train could have been sunk in the flooded quarry at Doncaster. The train cannot be stuck in the flooded quarry because the old train that leads is missing some rails. Okay, நீ என்ன சொல்ற? அவன் ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னு சொல்றான். அவன் ட்ரெயின் வரலன்ற ஒருத்தர் சொன்னான். அப்ப ட்ரெயின் வரலன்னா கேன் பி சங்கதா இருக்கும். இல்ல ரெண்டுமே பாசிபிள் இருக்குல்ல? ஆமா, ரெண்டே பாசிபிள் இருக்கு. ஆக்சுவலி தண்ணி முழுகி இருந்தா கூட அவனுக்கு ட்ரெயின் பார்த்துருக்க மாட்டானுங்க. ஆமா. ஸோ இந்த ஸ்டேஷனில் மெக்சிகன் ஒருத்தன் வெயிட் பண்ணுறான் ட்ரெயினுக்காக. ஆனால் அவனும் ட்ரெயின் வரலன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான். ஆனால் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ட்ரெயின் வந்து போயிடுச்சுன்னு ஓட விடுறான். ஆனால் ஸ்டேஷன் இந்த ட்ரெயினுக்கு வரல. ஸோ இந்த ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி தான் குவாரியோட இது திரும்புது. என்ன திரும்புது? ஒரு ரூட்டு திரும்புது, ஸ்விட்ச் இருக்குது. ஸோ இங்கேயும் ஒரு ரூட் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஷனில் அங்கேயும் ஒரு ரூட் இருக்குது. அங்கே தான் அந்த குகைக்குள்ளே வெடி மருந்து வச்சு வெடிக்க வச்சுருந்தாங்க ரீசெண்டாக. ஸோ இப்போ ட்ரெயின் அந்த குகைக்குள்ளே போய் மூடி வச்சு மறைச்சிருக்காங்களா, இல்லை இந்த தண்ணிக்குள்ளே தள்ளி விட்டு மறைச்சிருக்க முடியுமா? ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லை ஒரு ஆட்டோமேட்டட் ஒரு பொருள், ஏதோ ஒரு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பொருள் மாதிரி வச்சுக்கின்னு ஒரு நாட்டை அழிக்கிறது போட முடியுமா? அது பாரு, திருடுறவன் அப்போ தண்ணிக்குள்ளே போட்டு திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியும்னா போட்டிருக்கலாம்ல. இது நம்ம இது படிச்சுட்டு வரோம், அந்த பொருள் என்னன்ட்டு. டாக்குமெண்ட்டில் போனால் இங்கே இருக்கும். எங்கே இங்கே பாரு, ஆட்டோனமஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட்டர். அப்போ தண்ணிக்குள்ளே போயிருக்காதுல்ல? தண்ணிக்குள்ளே போயிருக்காது. தண்ணிக்குள்ளே தள்ளினாலே அப்புறம் மோஸ்ட்லி ஓகே. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தண்ணிக்குள்ளே முழுக்கல. இதெல்லாம் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு வரோம். cannot be sunk. சரி, இன்னும் இதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா? rails are missing. Rails to mines are missing. இது இல்ல, ஸ்பெஷல் டிரான்ஸ்போர்ட். stolen railway track போடு. Yes. Somebody stole the rails to temporarily cover the missing section of the railway into the mines. Okay. Somebody stole the rails to temporarily cover the missing section of the rails in mines. Into the mines. Into the mines. இங்கே திருப்பி அங்கே போட்டிருக்காங்களா? கைட்டி கொண்டு போய் மைன்ஸுக்கு தான் போயிருக்கு ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தா. ஏன்னா அது ஒரு ஆட்டோமேஷன் எலக்ட்ரிசிட்டின்றதுனால தனிக்குள்ள போல. ஆமாம். ஓப்பா, பெரிய ஒரு இது கிடைச்சிது. The train is sealed underneath the collapsed mines. இதுதான் தெரியுமே, ஏதாவது புதுசா பண்ணிடுவோம். அங்கே பாரு, வந்துட்டோமா? ஓகே, இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். The Mexicans ingenuity what the Chileans has caused many lives.
We must act quickly, contact Lazarette, and allow the police to perform their loud and swift justice, even at the risk of international conflict. A criminal organization such as this cannot be confronted directly. It requires a delicate approach. Give அது என்ன மைக்ராஃப்ட் அப்படின்னா என்ன மைக்ராஃப்ட் போலீஸ் நினைக்கிறேன். Microsoft the chance to resolve the conflict even though it might be protracted and turn to his own advantage. எதா இருக்கும்? Carefully planned murder. Blind justice political game. It was carefully planned murder. The Mexican killed the Chilean and sealed the train underneath the collapsed mines to hide their crime. The Mexican blind justice. The Mexican invented towards say Chile had caused less. பிளைண்ட் ஜஸ்டிஸ்க்குலாம் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்ல இது நம்மள கேக்குது பிளைண்ட் ஜஸ்டிஸ் பண்ணி. அத சொல்றேன் பிளைண்ட் ஜஸ்டிஸ்க்கோசரம் அந்த இத இது பண்ண போறானுங்க. இன்னும் நம்ம இதெல்லாம் கண்டினியூ இன்வெஸ்டிகேஷன் கொடுக்கலாம். இன்னும் many points இருக்கு. அது சேர்த்து கணக்கு போடலாம்ன்றியா? நிறைய டாட்ஸ் வரும். இங்க பாரு இங்க ஒரு டாட் இருக்கு. இந்த டாட் மிஸ் இருக்கு. இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்த முடிவுல this could be one possible way. ரெண்டு தான் இப்ப ரெண்டுத்துல எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. இங்க பாரு it was carefully planned murder. The Mexican killed the Chilean and sealed the train. சினாரியோவா? இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ரெசல்யூஷன் தான் கிடைச்சிருக்கு நம்ம கலெக்ட் பண்ண எவிடன்ஸை வச்சு. இங்கே பாரு இன்னொன்று கிடைக்கும் இங்கே. அதனால அப்புறம் யார் செத்துருக்கா? செத்துதா? சிலியன் செத்துருக்காங்கப்பா. டேய் என்னடா சொல்கிறாங்க இப்போ சில்லியன்ஸுக்கும் மெக்சிகனுக்கும் அந்த பொருளை வாங்குறதுல ஃபஸ்ட்டு மெக்சிகனுக்கு தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கு. ஓகேவா? ஆனால் சில்லியன்ஸு சென்ட்ரலில் குட்டையை குழப்பி அந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதனால் அந்த ட்ரெயினில் கொண்டு வரப்போ மெக்சிகனு அவங்களுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம எவிடன்ஸ் சொல்லுது. அதுதான் இங்கே பாரு அவங்களுக்கு அந்த ட்ரெயினை திசை திருப்பி அதை வெடிகுண்டு வச்சு அவங்க எல்லாரையும் கொன்று அந்த ட்ரெயினை அந்த கோயக்குள்ளே மூடி வச்சுட்டாங்க. ஓகே, இப்போ பொருள் சில்லியனுக்கும் கிடையாது மெக்சிகனுக்கும் கிடையாது, அவங்க செஞ்ச தப்பை மறைக்கிறதுக்கு. இது மெக்சிகன் பண்ண சதியா? அதனால தான் அங்கே வெடிமருந்து இருந்துச்சு. இங்கே ஃபஸ்ட் இதில் அந்த வெடிமருந்து மெக்சிகன்ஸ் தான். ஆமாம், இதோ இந்த இடத்துல மைன்ஸில் போய் இங்கே வெடிமருந்து இருந்துச்சு. ஸோ ட்ரெயின் இப்படி வந்து திசை திருப்பி இந்த இடத்துல ட்ரெயின் உள்ளே தள்ளி இங்கே வெடிக்க வச்சு ஃபுல் டோட்டல் டேமேஜ் பண்ணியாச்சு. அதனால தான் ட்ரெயின் இங்கே வரல, இங்கேயும் வரல, இதுக்கே வரல, செஸ்டர்ஃபீல்டுக்கே வரல. ஸோ ட்ரெயின் இங்கே தான் போயிருக்கு. அது கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு as per நம்மளோட அசம்ப்ஷன். இங்கே பார், இங்கே டேம் உடஞ்சி தண்ணி இங்கே ஃப்ளட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? இங்கே வெடிமருந்து வந்துச்சு, நல்லா தண்ணி வந்திருக்குமோ? அங்கே வெடிச்சதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைல்ல, பக்கத்தில் தானே இருக்கு. டேம் டேம் நீ சொன்ன மாதிரி டேம் யாரும் வேணே கொலாப்ஸ் பண்ணல, அந்த வெடிமருந்து வச்சதுனால டேம் கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கு. அதான் நான் சொல்றேன். சோ அது வந்து இவங்க பிளான் கிடையாது. ஆமா, அது பிளான் கிடையாது. மேபி அத திசை திருப்பது கூட தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆமா, அங்க வச்ச வெடியை இங்கே வச்சிருக்கலாம். ஆமா. ஸோ மோரோவர் இங்கே ட்ராக்ஸ் மிஸ்ஸிங். இந்த இடத்துல சில ட்ராக்ஸ் மிஸ்ஸிங். அங்க ஒரு ஊரே இருந்திருக்கு. So we still can solve the mystery of the vanished train. இப்போ நம்ம தான் ரெண்டத்தை எதுக்கு சொல்லணும். ஆமா, இவன்ட்ட பேசி வைப்போம் என்ன சொல்றான் நான். All these trains and railway stations, Chileans, Mexicans, and Robinson with his prototype at Holmes. I'm utterly lost. நம்ம கிட்ட பத்தியா இது சிறப்பல் அடிக்கணும்டா.
ஏதோ ஒரு சஜஷன் பார்த்தா அவன் குழப்பு இருக்கான். அதான் எக்ஸாம் வின் பண்ணியாச்சு. எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே எனக்கு மைண்ட் ஸ்மெல் தான் சஸ்பெக்ட். நீ என்ன சொல்கிற? வெடி மருந்து. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. ஓகே, நம்ம கன்க்ளூஷன் போகணும். இதையும் பண்ணி பார்ப்போமா? இது முடிச்சிடலாம்ல. ஆமா. There was never station was that in this pairs. இது ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டோலன் ரயில் ட்ராக்கும் ஓல்ட் ரயில் டு குவரியும். Somebody stole the rails to temporarily cover the missing section of old railways in flooded query. Okay. Road into the mines. Somebody stole the rails to temporarily cover the missing section of. இதுதான்டா. ஓ தலைவா, பத்தியா மெக்சிகன் வெடிகுண்டு தான் வருது. இன்னும் இருக்கே. எங்கடா கீழே கீழே ரெண்டு பாயிண்ட்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணோமா என்ன? தேவையில்ல, அவ்வளோதானே. என்ன இது சி ஃபார் கன்க்ளூஷன், அப்புறம் அதுக்கு ஸ்பேசஸ் ஃபார் க்ளூஸ். ஒன்னே ஒன்று தானா? ஓகே, நம்மள்ட்ட க்ளூஸ் இல்லை இதுக்கு. ஆமா, அந்த ஹெவி வெஹிக்கிள் என்னதான் ஆச்சு அதுதான் தெரியல. ஹெவி வெஹிக்கிள் தான் தெரியல. இப்படியே இருந்திருக்கும். அந்த வெள்ளை வந்ததுனால ஹெவி வெஹிக்கிள் அதுல போய் முழுகி இருக்கும். அங்க எங்க எவிஷமா அங்க ரீசெண்டா அந்த ட்ரெயினோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு ஊர் போகுதுன்னு சொன்னான் பாத்தியா? ஆனா ஆனா அந்த ஊர் போற அந்த இது பாரு, டைரக்ஷன் பாரு, அங்க தண்ணி வந்துருக்கு. பீச். அங்க இல்ல, எவிஷம் கிட்ட. எவிஷம் அங்க அங்கதான் அந்த வண்டியோட ட்ராக் வந்து வண்டி ஹெவி வெஹிக்கிள் இங்க தான் இருந்திருக்கு. பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ரீசெண்டா தான் கிளம்பி இருக்கு. அந்த வெடி வெடிச்சு டேம் முடிஞ்சதுல அந்த வெள்ளத்துல அந்த வண்டி மாட்டி இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த வண்டி எங்கேயுமே கிடைக்கல இன்னும். ஓகே, ஏன்னா அந்த வண்டி போன டைரக்ஷன்ல இப்ப அங்கதான் வெள்ளம் வந்திருக்கு. சரி, நம்ம கன்க்ளூஷன் என்னன்னு போடுவோம்? கன்க்ளூஷன் பொலிட்டிக்கல் கேம் கிடையாது. ரீசன் தான் கொடுக்கணும் எதனால நடந்துருக்கும்னு. ஆமா, அவன் நடந்தது இதான் சொல்லிட்டானுங்க, இப்போ எதனால நடந்துருக்கும்னு தான் சொல்லணும் நம்ம. இது சரி போட அதே பாப்போம். Do you want to confirm your moral choice? Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. But correct. இன்னும் வரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. Are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently without any talk of politics. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Okay. காரணம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம குற்றவாளி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஆமா. We should be heading home. And may we have 2 tickets to London, please?
right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Gentlemen. Sometime later. Okay. Do. இப்படிதான் சீனை போட்டிருக்கானுங்க. You are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! இப்போ என்ன சொல்லணும்? ஈவா சொல்வானா? கையில ஐயோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டேனே, டக்குன்னு சுட்டுருக்கணும். ஓகே. How dreadful. 2 dead bodies. What a terrible ending to such a great case. There, my dear fellow. It is all right. You did your best. Okay. Hold to check your conclusion. May some game அது spoil your game experience. என்னடா blind justice ஆண்டா கரெக்ட் தானே? moral correct, conclusion தப்புன்னு காட்டுது. ஆமா. ஓ இன்னும் ஒரு க்ளூ கண்டுபிடிக்காம விட்டயா? அதுதான் அது கண்டுபிடிச்சா அந்த இது கிடைச்சிருக்கும். இஸ்டா. It was carefully the Mexican killed the Chilean and sealed the train underneath the collapsed mines to hide the crime. The Mexican inhumanity towards the Chilean cost me life, so the decision would made to act. The state will be informed. Conclusion: moral blind justice. இன்னொரு க்ளூ எங்க மிஸ் பண்ணிருக்க? ஏன் ரிப்ளை இல்லைங்க? பாப்போம். என்ன மிஸ் ஆச்சு? So நீ இது லாஸ்ட் செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியா? And Robinson with his ஆமா. Holmes, I'm utter. ஒரு டாட் கீழ அந்த ஒரு டாட் கனெக்ட் ஆகல பாரு. இல்ல பாரு எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆகுது பாரு. சங்க் ஆகல. cannot be sunk தான் கரெக்ட். இது அந்த கன்சீல்மென்ட் பாரு. அதுல ஏதோ ஒன்னு இருக்கு. இதா? அதுக்கு மேல. The mines were collapsed by dynamite. Someone want to close them intentionally. Mines were collapsed to hide the train. Oh. ரெண்டு ஒன்று தாண்டா வருது. இது கொடுத்து பாரு. இல்ல. ஆனா இன்னொரு ஏதோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப. இது அது செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுவே செலக்ட் பண்ணிட்டு. இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது செலக்ட் பண்ணிடு. மேல அந்த ராபின்சன் இஸ் விக்டிம் இருக்குல, அதை கிளிக் பண்ணு. இல்ல இல்லையா? அது ஒரு லைன் கூட வருதா? அது ஒரு லைன் இன்னொரு வருது இங்கே. அதுக்கு மேட்ருக்கு ஒன்று அது ஒரு பாயிண்ட் தான், பட் இட்ஸ் நாட் ஹெல்ப்ஃபுல் டு த கேஸ். அப்போ இன்னும் இதுக்கு ஏதோ மிஸ் ஆகிருக்கு எவிடன்ஸு. பேஜ் அடிச்சது க்ளூ போட்டிருக்கு.
மேல ஸ்பேஸ் க்ளூஸ்னு போட்டுருக்கேன். அது என்னது? அதான் நம்மள்ட்ட க்ளூ ஒன்று தான் இருக்கு, ஸ்பெஷல் டிரான்ஸ்போர்ட். அப்ப இதுக்கு ஏதோ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. ஏதோ கண்டுபிடிக்கணும். எங்க அந்த இரு, அந்த மெக்சிகன் எங்க? அந்த மெக்சிகன்ட்ட பேசுவோம். அந்த மெக்சிகன் இன்னும் கொஞ்சம் கேள்வி கேட்டால் நல்லாயிருக்கும். அடா அவங்க தானே இருந்தான். என்ன தம் வச்சுருந்தான்? இந்த ஸ்டேஷன் தான் தம் வச்சுருந்தான். அது என்ன தம் வச்சுருந்தா? எங்கே போச்சு? ஏதோ மிஸ் பண்ணுறோம். என்ன மிஸ் பண்ணுறோம்? இந்த ஒரு க்ளூ அந்த ரயில்வே ட்ராக் சரி, என்னுடைய இதில் இருந்து அது கூடுதேன்னு பார்ப்போம். டேய் லாஸ்டார் பாஸ் பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கவே இல்லைடா இன்னும் என்னன்ட்டு. அதான் சொல்ல வந்தேன் நான். ஒரு லேபிள் எடுத்தோமே அதை பற்றி பார்க்கவே இல்லையாட்டு. புக்கை வச்சு படிப்பான்ல. புக் வச்சு படிப்பான். லாஸ்டார் பாஸ் லேபிள் நியூஸ் பேப்பர் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ரயில்வே ஓப்பன்ஸ் த நியூஸ் பேப்பரா இது? டாசன் எலிகன் பேங்க்ரப்ட் இதெல்லாம் பழைய கேஸு. பேங்க்ரப்ட் ஆக்ட் இதெல்லாம் பழைய கேஸு. ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ரயில்வே ஓப்பன்ஸா? இதுதானே நவுத்தி பார்க்கலாம் எப்படி? இதெல்லாம் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸா? பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ். அதை பற்றி போடவே இல்லை. ஒன்று திரும்பி வைக்கணும். அங்கே ஒரு நிறைய புக் இருக்கு நம்மக்கிட்ட. பின்னாடி போ கீழே அந்த டாஷ் கேபிட்டல் பாரு. அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? லாஸா? என்சைக்ளோபீடியா டெக்னாலஜி தோ இங்கே இருக்கு பாருடா. லாசர் பாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அந்த ஸ்பெஷல் டிரான்ஸ்போர்ட் சொன்னோம்ல. தி லாசர் பாஸ் barges are leading in heavy good transportation. Label belongs to a Mexican consortium. Shipping, electricity service and mining. Electricity. Here it is. இப்போ அந்த ஸ்பெஷல் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு இது அடிச்சு பாரு. க்ளோக்கு போ. அது ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு. The Mexican had recently utilized barges at lake probably to transport something very heavy. அதேதான். ஒரு சின்ன தான் இருக்காங்க. ஓகே, இல்லை இது இங்கே கனெக்ட் ஆகணும் இல்லை? அப்போ கீழே சாப்பிட் டச் கொடுத்து பாரு. இல்லை still many things to connect. No clues. இல்ல அந்த 23க்குள்ள இதான் கண்டுபிடிச்சாச்சுல. 23 கண்டுபிடிச்சா? ஓகே, இதை கொடுத்து பார்ப்போம் என்னதுன்ட்டு. பொலிட்டிக்கல் கேமு கொடுத்து பாரு. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. But I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit.
But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. இவன் dialogue I மட்டும் did மாறாது not போல. say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barkazas company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dig out the mines. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Skip பண்ண முடியாது Of இதெல்லாம். course, you already have a plan. Skip பண்ண முடியாது இதெல்லாம். இல்ல சொல்றாங்கல்ல டிஸ்கஸ் பண்றல நான் சொல்றேன்ல ஆன்சர் அவரோட புரியாம போயிரல. Case is solved and we should be heading Skip home. option இருக்கான்னு கேக்குறேன். Right away. இது இருக்கு. In a manner of speaking, இதெல்லாம் can you இப்ப believe பண்ணதா that the பண்றா rest அதுக்கு of the சொல்றேன். police have- He pulled through. Yeah, the Yup. Good. டேல் டக்கம் சுட்டு இந்த வாட்டி. நோட்டி கையில சுட்டலாம். சுட்டலாம் சுட்டுருவானா? அவன் அந்த மாதிரியே வரான். Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! சுட்டேன். Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. கரெக்டா இது? பேஜ் அடிச்சு பாரு. இல்லையே. கன்க்ளூஷன் மட்டும் தப்பா இருக்கு. மெக்சிகன் கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுத்தே முன்னாடியே? இல்ல நம்ம ரெண்டுமே மெக்சிகன் அப்படினா நம்ம அக்செப்டேஷன் கொடுக்கலாம். எத்தனை பேர் இந்த கேஸ் சால்வ் பண்ணிருக்காங்க? people solve the case the same 22%. நம்ம சால்வ் பண்ணிருக்கோமா இல்லையா? நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். நம்ம ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணிருக்கோம். இது வேற மாதிரி கூட சால்வ் பண்ணலாம். சேம் வே. அப்ப நம்ம சால்வ் பண்ணவே 22 பேர் சால்வ் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா. அப்ப அந்த பிளைண்ட் ஜஸ்டிஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க நிறைய பேர். ஓகே. அடுத்த கேஸா? இல்ல அடுத்து இன்னும் இல்ல. என்னன்னு பார்க்கணும் அடுத்து. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. The pupil is dilated. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. press பண்ணுமா? I need to concentrate and count the heart. I need to concentrate and count the heart. என்ன பண்ணனும்? ஓ பிரஸ் பண்ணுமா? எங்க போட்டுருக்கு? ஸ்டார்ட் தி ஸ்டாப் வாட்ச். 0 ஓன்றது நான் கவுண்டரா ஹார்ட் பீட் கவுண்ட். pressure rate should count beating for 10 seconds. Start this. I need to concentrate and count. ஏய் ஹோல்ட் பண்ணு போல நீனே. ஹோல்ட் பண்ணு அப்படியே. I need
ஸ்லோ இருக்குல்ல ஓ நான் ஒன்னொன்னுக்கும் நான் கவுண்ட் கிளிக் பண்ணணும் இங்கே ஓ கவுண்ட் என்றதுக்கா மவுஸ் கிளிக் பண்ண வந்து You're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. ஓ யாரா விஷயம் கொடுத்தது இவனுக்கு Riddle. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. ஏய் Mr. Holmes, Kirka. I'm glad to find you here. I need your help. ஓடிட்டுக்கிறான் This is ப்ரோ a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder. A vanishing weapon. The Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. அடுத்த கேஸ் இந்த இடத்துல ஆனா அதே டைம் ஜோன் தான் இருக்கும் இப்போ இருக்க டைம் ஜோன் அதே டைம் ஜோன் தான் இருக்கும் டைம் ஜோனா ஏதோ 80s காமிக்கிறாளுங்களே ஆமாம் ஃபுல் எபிசோடாக வந்தேன் ஷெர்லாக்ஸ் அந்த காலத்தில் தான் இருக்கும் ரிவிஷன் ஓகே அடுத்தது ஜாயின் லெஸ்டார்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் லேன் பாத் வீட்டில் ஸ்டாண்டர்ட் லேன் பாத் ஸோ இது வீட்டில் ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் அது சிட்டிக்குள்ளேயே இருந்துச்சு எல்லாமே அப்புறமா இந்த இடத்துல எக்ஸாமின் வந்துட்டு இங்கே இடத்துல ஒரு சொல்யூஷனை போட்டு ஒரு பேப்பரில் இருக்கிற இங்க் அழிக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு சரி நம்ம இது என்னென்னு பார்ப்போமா அந்த 2வது கேஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணாங்கன்ட்டு வீடியோவா ஆ யூடியூப்லையா ஆ போட பார்ப்போம் சரி பார்ப்போம் கேம் ஸ்க்ரீன் தான் ஷேர் ஆகிருக்கு இல்லை இன்னும் போடவே இல்லை போடுறாரு நானும் பார்த்து போயிட்டு வரேன் பார்த்து போட்டேன் ஆ ஆ
ஹலோ வரலையா? சரி நான் ஒன்று கொண்டு வரேன். ஹலோ வண்டியா? Dun. Dun, dun, dun. ஹலோ ஹலோ என்னாச்சு வீடியோ பார்த்தியா? இல்லை இல்லை பாரு. ஸ்டீ டிஸ்கவுண்டில் தெரியல உனக்கு இன்னும்? ம் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பண்ணிடு, அப்படியே பாஸ்ட்லேயே இருக்குன்றேன். இல்லை இல்லை இங்கே இருக்கு பாரு. ஸோ சவுண்ட் இல்லை, சவுண்ட் மீட் போட்டிருக்கேன். அது இது வர போகுதுன்னு பாப்புலேட் தான் வர போகுதுன்னு. இங்கே பாரு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு. இங்கே பாரு, ஒரு பாசிபிலிட்டி சில்லியன் ஸ்டோல் த ப்ரோட்டோடைப். ஓகேவா? சில்லியன் பிளைண்ட் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் கேம் இதுலேயும் 2. பட் ஆனால் சில்லி ஸ்டோல் சினரியோ வேறு வருது. சினரியோ வேறு. த சில்லி ஸ்டோல் ராபின்சன் ப்ரோட்டோடைப் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் கேம் ஹூ நோஸ் தே மைட் ஹேவ் டூ. ஓகேவா? லிஸ்டட் அண்ட் அவ்வளோ தான் ப்ரோட்டோடைப். ஓகேவா? அது ஒன்று. ஓகேவா? ராபின்சன் காசுக்காக ஃப்ராடத்தனம் பண்ணி ஏமாற்றிருக்கான். அது ஒரு பாசிபிலிட்டி வருது. ஃபைனல் மெக்சிகன் சீல்ட் இன் சில்லியன்ஸ். இதுதான் நம்ம பார்த்தது. இந்த யூடியூப்பில் இவனும் இதை தான் பண்ணுறான். ஆனால் இவன் என்ன, நம்ம இது போட்டோம் என்னது வெடிகுண்டு வச்சோம், ஆனால் இவன் முழுக்கி சாவடிச்சாங்கன்னு போடுறான். என்னுடைய இதில் என்ன கேட்ட பேர மாதிரி இருக்கு. யார் ட்ரெஸ் நம்ம மாற்றிக்கலாம். இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, மெக்சிகன் ரவுண்ட் சில்லியன்ஸ் பிளைண்ட் ஜஸ்டிஸ். அதுதான் கரெக்டு. ஆமாம். ஸோ இது இத்தனை கேஸ். இது நான் இங்கே சவுண்டு மாற்றுறேன் டிஸ்கார்டில். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு
த ஃபேட் ஆஃப் பிளாக் பீட்டர். ஒரு மர்டர் ஆயிருக்கும் ஒரு ஹட்டுக்குள்ளே. அவனை ஈட்டியாலேயே குத்தி சாவடிச்சிருப்பாங்க. யார் சாவடிச்சா என்ன இதுன்ட்டு. ப்ளே கேஸ் இதெல்லாம் சும்மா கேஸை மட்டும் காமிச்சு நல்லாயிருக்கும். ரெண்டாவது இப்போ நம்ம பார்த்தது ரிடில் ஆஃப் ரைல்ஸ். அடுத்தது பிளட் பாத். அடேங்கப்பா நல்லா இருக்குல்லண்ணா.